මේ තමාරා නේද? තමාර දෙවියෝ සමග. අල්පේච්ඡතාවය සහ සන්තුෂ්ඨිතාවය ප්‍රායෝගිකව දියුණු කරන්නේ කොහොමද? ඔය කියන ගාන නැති ඔයිට වැඩි එපා. ඒක හොඳයි නේද? අල්පේච්ඡතාවය සන්තුෂ්ඨිය දැන් ඔය කියන ගාන හොඳයි නේද? හොඳයි. අනේ ධම්මලක්ෂණ ටිකක් කියන්න බෑද? නෑ පට කිව්වේ එමුනේ. අර කුද්දක නිකායේ පළවෙනි පොතේ. So anyway, the question was, there are these two qualities, fewness of wishes and contentment with little or whatever one has obtained. So how to develop, how to practical side of developing those two qualities. So Lopamjo asked the question, and that said, the level you have is enough, you don't need to develop them. ඒ ගැන මේ ඔය ඔය දෙක ගැන ඍජුවම තියෙනවා අර අනුරුද්ධ කියන සූත්‍රයේ. ඒකේ මේ ඒවා මහා පුරුෂ විතර්ක වශයෙන් තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. මහා පුරුෂෝ හිතන විදිහ. සාමාන්‍ය මිනිස්සු හිතන විදිහ නෙමෙයි. මහා පුරුෂෝ හිතන්නේ අපිච්ඡායන් ධම්මෝ ඥායන් ධම්මෝ මහිච්ඡස්ස කියන්නේ. මේ ධර්මය අල්පේච්ඡාටයි. මහිච්ඡාට නෙමෙයි. So when Lokambu said, asked Venerable Dhammarakita to talk a little bit about it, we had small discussion before the class started. Then during that talk, this came up was in Anguttara Nikaya 8, book of 8. There is a sutta called Mahapurusha Vitakka, the thoughts of a great person or a great man. Whenever Anuruddha when he's practicing, gets this, it occurs to him 7 different thoughts of a great person, and 2 of them are mentioned like that. This Dhamma, that means like Buddha's teachings, they are not for, they are for somebody that has this apicchata, this fewness of wishes, not for somebody that has many wishes. And also this contentment, so this Dhamma is for somebody that is content, not for somebody that is discontent. මේ ගැන අපිච්ඡතාවය ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා. ඒ ගැන මෙහෙම තියෙනවා. ඒක කියන්නේ අපිච්ඡ කතා යටතේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක තියෙනවා ඉච්ඡා කියන වචන තියෙනවා ආශාව. ඒක අපිච්ඡා කියන්නේ ආශා නැති කියන එක. එතකොට අල්පේච්ඡතා 3ක් තියෙනවා. ඉච්ඡාවන් 3ක් තියෙනවා. අත්‍රිච්ඡ, පාපිච්ඡ, මහිච්ඡ කියලා. නෑ පුද්ගලයා 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. අත්‍රිච්ඡ පුද්ගලයා, පාපිච්ඡ පුද්ගලයා, මහිච්ඡ පුද්ගලයා, අපිච්ඡ පුද්ගලයා කියලා. එතකොට තමා ලත්පමණින් සෑහීමට නොපැමිණ මතුමත්තේ ලාභ කැමති වෙන්නේ අත්‍රිච්ඡ. අතෘප්තය. ලාභ සත්කාර කීර්ති කැමතිව නැති ගුණ ඇතිසේ හඟවන කුහක පුද්ගලයා පාපිච්ඡය. ලාභ සත්කාර කැමැත්තෙන් තමා තුළ ඇති ගුණම පෙන්වන්නේ මහිච්ඡය. ඇති ගුණ පෙන්වන අදහසක් නැති සිව්පසය පිළිගැනීමේ පමණ දන්න ප්‍රමාණය දන්නේ කියන අපිච්ඡය. නෝ ඒකට සම්බන්ධ පුද්ගලයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. පුළුවන් නම් මතක තියාගන්න අත්‍රිච්ඡ, පාපිච්ඡ, මහිච්ඡ, අපිච්ඡ කියලා. ඒක නියම නේ බෝඩ් එකේ. අත්‍රිච්ඡ කියන්නේ තමා ලත්පමණින් සෑහීමකට නොපැමිණ මතුමත්තේ ලාභ කැමති වෙන පුද්ගලයා තමයි අත්‍රිච්ඡ කියන්නේ. So anyway, so there is an explanation. Where is this is comment? This is component.
This is commentary to the same sutta, no? Mahapurusha? Not same sutta, but It's විස්තර කරන්න තැන. කොහෙන්ද? කුද්දක නිකාය. from Kuddaka Nikaya. කුද්දක පාතද? Not Kuddaka Pata, but somewhere in like Itivuttaka. හරි. Okay. So there's like commentaries to Kuddaka Nikaya, probably Itivuttaka or something like that. That has something called the talk on fewness of wishes. So firstly, it's defined the upper means like very little, minimal or no. Actually, like which is the meaning of no. And itcha means like desire or liking or wishing for. So there are 4 types of persons defined. Atricca, Papicca, Mahicca, Appicca. Like Atricca and Ekapalin Atricca. හත්වෙක්. Yes, Atricca, Padi. It's like wanting what is or something like that. Now, Atricca means he needs more, some more. Okay. So it's like wanting more. Second one is of person of evil desires, and the third one is of great desires, and the last one is the picture is like people with person with minimal desires. ඊට පස්සේ So he just wants more what is. whatever he gets, he needs some more. So the first one just is not happy with whatever he is getting. He wants like more of that. Second one, he Papicca means ලාභ සත්කාර කීර්ති කැමැතිව නැති ගුණ ඇතිසේ හඟවන කුහකත මේ පාපිච්ච. ටික ටික කිව්වම හරියට. So this person he wants to hide good qualities. no, not high good qualities. He elaborate qualities which he doesn't Has, possess. Yes. So he's like showing all kind of good qualities in order to get something basically. He want to get ලාභ කීර්ති කැමැති. So he wants gains, fame and popularity, let's say, and he's like faking all kind of stuff, like showing how good person he is, but actually he's not a good person. Mahicca, Mahicca means ලාභ සත්කාර කැමැත්තේ තමා තුළ ඇති ගුණම පෙන්වනවා. So the Mahicca person is that has some good qualities, but he also desires gain, fame and popularity. So in order to get those, he is kind of showing off his good qualities in order to get those things. The last one is Appicca. ඇති ගුණ පෙන්වන අදහසක් නැති. සිව්පසය පිළිගැනීමේ පමණ ධර්මයේ Appicca. So the one of his few wishes or minimal wishes is no idea of showing of his good qualities, and is happy with whatever one is offered. So he just accepts whatever is offered, and that's it. So this last person divided again into 4. Alpage, Paccaya-appicca, Dhutanga-appicca, Pariyatti-appicca, Adhigama-appicca. So there are 4 categories because we talk about anyway one of fewness, this fewness of wishes. So there is Paccaya. Paccaya means like 4 requisites. requisites, like this minimal wishes in connection with requisites. Then Dhutanga-appicca. Then there is Dhutanga, those are so-called ascetic practices, these like simplifying practices and in connection with fewness of wishes. Next one is Pariyatti-appicca. Dharma. Yes, So knowledge-wise. Pariyatti is like teachings or education or something about Dhamma, no? Yeah, especially knowledge of Tripitaka. Yeah. So knowledge of Dhamma or Tripitaka. And Last one is Adhigama-appicca. Adhigama, attainments. yes, so fewness of wishes in connection with attainments. Yes, so there are big
පච්චය අපිච්ච සිව්පස්සේ අල්පේච්ච තෙමේ පච්චය අපිච්ච නමි. ඒ ප්‍රත්‍යදායකයාද දෙය ධර්මයේද තමාගේ ශක්තියද බලා පස්සේ පිළිගෙන. So this person, the first one, Pachya Picca, he considered the giver, considered what is given, and he considered his own capacity. Having considering all these things, he accepts things. Diyetuda boho etat, even though there are many things, but giver does not want to give it all. Giver දායකයා දෙනු කැමැත්තේ ස්වල්පයක්ම නම් ඔහු අදහස පරිදි ස්වල්පයක්ම ගනී. දියයුතු දෑ ස්වල්ප නම් දායකයා බොහෝවක් දෙනු කැමැත්තේ නමුදු දෙය ධර්මයේ බලා මදක්ම හේ පිළිගනී. So basically he accepts according to what the givers actually want to offer, no? Even if there is little or like if they have a lot of to offer but actually don't want to part with those things, he just accepts it. And in some other occasions, if there are little, but giver want to give all. He accepts all. No, he accepts Okay. this. Okay, if they are like poor people. That's right. දායකයා බොහෝවක් දෙනු කැමැත්තේ නමුදු දෙය ධර්මයේ බලා මදක්ම හේ පිළිගනී. දෙනු ලබන දෑ බොහෝ ඇතත් දායකයා බොහෝවක් දෙනු කැමැති වුවත් වැඩියක් නොගෙන තමාට සෑහෙන පමණම පිළිගනී. So, you understand? Even though there are much and giver likes to give more, still he accepts according to his size. Okay. මෙවැනි මහානාට නූපන් ලාභ ලැබේ උපන් ලාභ වෙයි. මේ පච්චයා පිච්ච නම්. So this is the one පච්චයා පිච්ච. First අපිච්ච one. And the second one දූතාංග අපිච්ච. තමා දූතාංග රක්නා බව දන්වනු නොකමැති දූතාංග අපිච්ච නම්. So it is the quality of not showing off that you are actually following these ascetic or simplifying methods. So-called these dutangas. There's one pariyatya පිච්ච. සමාජයේ උගත්කම පෙන්වනු නොකමැත්තේ පරියත් අපිච්ච නම්. So even though you might have a lot of knowledge or education about Dhamma, so the quality of not showing off that you know that much is the fewness of which is in connection with learning. Last one. සෝවාන් බව ආදී තමා තුල වූ අධිගමය එක්ව වසන මහණුන්ටද අඟවනු නොකමැත්තේ අධිගම අපිච්ච නම්. සෝවාන් ආදී තමා තුල වූ අධිගමය එක්ව වසන මහණුන්ටද අඟවනු නොකමැත්තේ. He doesn't want to reveal it even for the monks who are living together with him. So he is the adhigama. මෙසේ වූ අල්පේච්ඡතාවයේ ගුණද අත්‍රිච්ඡතාදී දොස්ත දක්වන කතාව අපිච්ච කතා නම්. So this is about kathas, talks. අපිච්ච කතා. So if you like to, if you talks like this is called apicca katha. And you have to elaborate the drawbacks of atriccata, mahicchata also. Mantani buddha punnanda. Mantani buddha punnanda. Apicca katha. මන්තානි පුත්ත පුන්නහාඳුර තමයි දස කතාවෙන් කරුණු දක්වන මේ අර කතා 10ක් තියෙනවානේ කතා කරන්න. අන්නේ කතා
10න් තමයි උන්වහන්සේ අනිත් හාමුදුරුවන්ට බණ කියන්නේ. ඒකයි ලොකහාමුදුරුවෝ කියන්නේ. So now Lokamnu mentioned this Punna Mantani Putta, which appears one place where you can find him is Ratha Vinita Sutta, the Relay Chariots Sutta from Majjhima Nikaya 20 something, where the Buddha asks monks, so that some monks come after spending Vasana in Buddha's like basically hometown. And he asks them whether there was a monk that was having some qualities and also talked about those qualities and explained them and extolled them and enlightened the other monks about those 10 things. So they are called like talks on 10 the higher. So and it starts with Apicchata. So first two of them mentioned are this fewness. So it is the talk on fewness of wishes, talk on being contented, and so on. So the monks tell the Buddha that Punna Mantani Putta is indeed such a monk that has those qualities, as well as he like gives those talks in many different ways about those things. Now the Santutti, contentment. There are 4 types of contentments. These are Yata Labha Santosha, Yata Bala Santosha, Yata Yata Saruppa Santosha. Three Santoshas. So there are 3 kinds of like actually it's like being happy. So being happy with whatever is obtained. There are Bala, what is Bala? Yata Labha and Yata Bala. Whatever power, which is, we'll get some explanation later on. And Sarupa is? Yata Saruppa. Sarupa is? Saruppa means compatibility. Okay. So both of these will get probably explained now. Now this is the explanation. එහි අගනා හෝ නොඅගනා සිව්පස්සේ ලැබ එයින් සතුටු වීම අනෙකක් නොපැතීම යථා ලාභ සන්තෝෂ නම්. So the first one, happiness is whatever is obtained, whether it is of high quality, low quality, or whatever is obtained, that one is happy about, and he is not like unhappy about not getting anything else. No, he doesn't Hope for other things. And next one. පියවියෙන් දුබල වූයේ හෝ ලෙඩින් මහලු බැවින් මැඩුනේ හෝ බරසිවුරු ආදියක් දරනු නොහැක්කේ සභාවක මහනකු හා මාරකොට ලඝු සිවුරු ආදියක් ලබාගෙන එයින් යැපේද මේ යථා බල සන්තෝෂන. So the strength is mostly about the robe. Yes. So in those days, the robes, no, the cloth was like of different qualities. So this one is like sometimes the cloth can be thickly woven, and sometimes not thickly woven. Sometimes the cloth can be heavy or not heavy. So No, actually it's not that way. No. If you are weak and can't wear heavy robes, you can exchange the robe with your companion, okay. and then you also you are happy with the exchange. Okay. දැන් මං කියන්නේ මේක විවරත් තියෙනවා කියන්නේ උංගවක සහැල්ලු මේ දවස්වල මේ චන්ද්‍රබන්ද දුන්නක් මන්න චන්ද්‍රබන්ද මේක උංගව දැල් හොඳ විවරත් තියෙනවා චන්ද්‍රබන්ද ලෙඩාන්ද දුන්නට සමානයි. Okay, so if Vinita is very light robe, he can offer it to Chandravansa because he's sick these days. මංගලත් දෙයි දන්නේ නැති ඉන්නේ. So you will have to ring the bell. හරි. ඊට පස්සේ යථා සාරුප්ප සන්තෝෂ ගැන කියන්නේ මහත් අගයන්ති සිව්පස්සේ ලැබ මෙය මහතෙරුන්ට බහුසුත හෝ ඉලනට සුදුසියයි
එවන්නහුටදී තමා මදාගේ ඇති හෝ ස්වල්ප වූ හෝ දැකින් යැපේ නම් යථා සාරුප්‍ය සන්තෝෂණ. එවත සිංහලයට එවනවා. සිංහලයට කියන්නේ. සිංහලයට තේරෙන ඇති වෙනවා. මහත් අගේ ඇති පසේ ලැබ මෙය මහතෙරුණට බහුසුතේරණට හෝ ගිලනුන්ට සුදුසු යයි එවන්නහුට එයදී තමා මද අගේ ඇති හෝ ස්වල්ප වූ හෝ දැයකින් යැපේද මේ යථා සාරුප්‍ය සන්තෝෂ නම්. මහත් අගේ ඇති පසේ ලැබ. You got very valuable things, maybe robes, etc. Having got it, you think this kind of valuable things are good for eldest monk or very learned monks, or if it is very fine cloth, you think this is good for sick monk. Because it's weightlessness. Then you give them those valuable things and you use less valuable things. It is called yatha sarupya santosha. එක පස්සේ මෙසේ සන්තෝෂ තුන බැරි සිව්පස්යෙන් සන්තෝෂ 12. So each of these santoshas applicable for each requisite. Now regarding robes, 3 santoshas, shelter 3 santoshas, and food 3 santoshas, and medicine 3. Then altogether there are 12 santoshas, 12 happinesses. So if anybody can have these 12 happinesses, is the content one. එදලාම කියන්නේ දෙන්නේ එතකොට. දැන් සිවුරු සම්බන්ධයෙන් කියනවා යථා ලාභ සන්තෝෂ, යථා බල සන්තෝෂ, යථා සාරුප්‍ය සන්තෝෂ කියලා තුනක්. පින්ඩපාත සම්බන්ධයෙන් යථා ලාභ සන්තෝෂ, යථා බල සන්තෝෂ, යථා සාරුප්‍ය සන්තෝෂ කියලා තුනක්. සේනාසන සම්බන්ධයෙන් ඒ තුන. ඊළාන්පස්ස සම්බන්ධයෙන් ඒ තුන. ඒකට ඔක්කොම සන්තෝෂයවල් 12. ඒවා හාමුදුරුවෝ ගැන තමයි මේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ. ඉතියායට මේ වගේ දේවල් ඒ ඇති අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක සන්තෝෂය අපිච්චතා සන්තුෂ්ඨිතා කියන එක ගැන න්‍යායාත්මක විස්තරය ඕක. මේ ප්‍රායෝගිකව කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක ගැන සපාන්දු අනේ මොකියම් තාටිය. දැන් මේක මේ තමාලා නේද ඇහුවේ? ඔව්. දැන් ඇත්තටම දැන් බැලුම් ගොඩ දාගෙන ඉන්නවනේ ඉතින් අඩුවෙන් ඉන්නවා. දැන් මං එක සැරයක් වස්තාවදලා හිටියා මේ අපේ මේ නායකාන් ඉන්න කාලේ ගුණරත්න දාලාමල මේ ඒගේ මේ දන් දුන්නා මේ ඒගේ දුන්නා මේ අපේ ඔය මේ කොනම තියෙන මොකද අතිගනේ දැන් අපේ සම්බෝධි ඉතින් දාමොත් ඔය සම්බෝධි නැතිවනේ කුසල ධම්මාන දුන්නේ ඒ විදිහට වස්තාවදලා හිටියා. දෙසරක් විතර වස්තත් එකට ආදා ඒ දුවේ තින්න ඒ ළමයා ඒ භාගෙට ඇඳුම් අදිනවා. එක එක ලස්සන ඇඳුම් අදිනවා. මම ඇහුවා ඔයාගේ ඇඳුම් කොච්චර තියෙනවද කියලා. කිව්වා මේ ආන්නේ දන්නේ නැන්නේ අල්මාරි දෙකක් තුනක් තියෙනවා කියලා. මම ගොයන ගණන් කරගෙන එන්න කියලා. ගවුන් තියනකෝ 300 ගාණක්. නේද? මම ගොඩ ඒ ඇඳලා එහෙමම දානවා ඊට පස්සේ ඒක බලා ගන්න ගෑව නම් යන්නේ. ආයෙ ගන්නෑ. ඉතින් බලන්නකො ඊට පස්සේ මම මට ওই ටික එකව කරලා දෙන්න කියන නර
සුළු සුළු ගාලා මං ගිහින් දුන්නා ඉතින් දුප්පත් ළමයින්ට. හැබැයි දුන්නා මම පිළිපු ගා. ඒ වගේ තියෙනවා. When Loka was in Colombo, while he was asked to stay in somebody's like property for Vasana, and in one of කනුබඩ ඉන්න කාලේ. Kanduboda. So it was. කනුබඩ ඉන්න කාලේ. So it was still when Loko Hamadu's teacher was around. So actually he was normally staying in Kanduboda, but some supporters asked for some monk to stay in Colombo in somewhere. So Loko was spending twice the rain season there, and they had this daughter, and Loko Hamadu somehow. So anyway, she was changing her clothes like every half an hour. So then Loko Hamadu asked her, daughter, I don't know, like how many gowns or like changes of clothes you have. So she says, Bante, I don't know, I have like 2 or 3, 4 full wardrobes full of clothes, so I don't know really. So then she counted and she had like about 300 different gowns. But what she used to do, she used to wear them once and then give them to the servant girls. So anyway, Lokam told her this is like too much. If you just can give me some, you can donate them to some poor people. And she gave him like a lot of, and they were given to some poor people. ඔය කියන්නේ ඒ වචනකමක් නැහැනේ. වචනකමක් තියෙන දැන් ඔක දුප්පත් වුණොත් තමයි. So for people like that, these things, they don't have the real value, but for the poor people, they have the real value. ඔව් අපිටතාවේ දැන් යාට අපිටතාවය සම්පූර්ණ ඒ දෙක තේරෙන්නේ නැහැ. So she probably couldn't understand those two things of fewness of wishes and being content. ඔව් දැන් ඒක තේරෙන්න ඉතින් අපි මේ ධර්මات ටික තේරුම් ගන්න ඕනේ. For that one needs to understand Dhamma Talk. එහෙම නැත්නම් මේ ඔය මොනවා හරි දෙයක වචනාකමක් තේරෙන්නේ නැති වුණොත් තමයි ඒක තේරෙන්නේ. Because usually you start understanding value of something only when you lose that thing. ඒ දෙකෙන් තොරව තමයි මේ අපිටතා සංකෘත මේ ගුණ පිළිතන්නේ. But both of these qualities, they kind of develop outside of both, like having too much or not having anything. ඔව් ඒකවත් දැන් උගත් තියෙන එක්කෙනාට තේරෙන්නේ නැහැ. නැති එක්කෙනාට තේරෙන්නේ නැහැ මේ කතාව. So මේ that's what කතාව Lokam නෙමෙයි again said. මේ ධර්මතාවේ So normally for person that has excess of things, or that has like need or is lacking, for those two kinds of people, this apicchata and santupita are not there. දැන් ඔය ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා බලන්න You cannot understand them. එහෙම බෑනේ කාටවත්. So if you go to India, then you can sing like the people you see, they don't have those two qualities. ඔව් ඒක දැන් නැති නිසා ඊර්ෂ්‍යාවත් වැඩි වෙනවා. So because for people that don't have, what is there more of is envy. ඔව් මේක කියන ගුණ ධර්මත් එක්කම යන ගමනක් තමයි. But this is the path of these are developed together with other good qualities. මයිත් පුද්ගලයා තමයි නාටක එක්කෙනා වගේ ඔක ගියේ වෙනකොට නේ. අර දැන් කිව්වනේ උඹ කට්ටි කියන අච්චිත්‍රා මහිත්‍ත අපිට ඒ මහිත්‍ත පුද්ගලයා හොඳ නෑ වගේ මට පේනවා. ඒ මහිත්‍ත කෙනෙක් ඔව් මහිත්‍ත කිව්වනේ ධම්මලක. ඔව් ඒක හොඳ නම් හොඳ නැති. අත්‍රිච්ඡ පාපිච්ඡ මහිච්ඡ. පාපේ පාපේ ඒක පාපේ පවුගාරන් කියන්නේ. අපි මහිත්‍ය පුද්ගලයාට ගාථාවක් තියෙනවා. අග්ගිකන්දෝ සමුද්දෝච මහිත්‍යා වාවි පුද්ගලෝ සගතේන පච්චාන්දේ තයෝපේතා අපච්චි. මෙයාට කොච්චර දුන්නත් මදිලු. අග්ගිකන්දෝ සමුද්දෝච
අග්ගිකන්දෝ ගිනි ගොඩට කොච්චර දර දැම්මත් වැඩක් නැහැ. ඇවිල්ලා යනවනේ. අග්ගිකන් සමුද්‍රෝච්ච මහා සාගරයට කොච්චර ගංගා ගලාගෙන ගියත් වැඩක් නැහැ. මහිච්චෝ වාවිකෝ සකටේන පච්චයන්දෙන්තෝ කරත්ත ගණන් ඇදලා දැම්මත් වැඩක් නැහැ. ඈ මේ ගින්දරට දර කරත්ත ගණන් අදිනවා. කරත්ත ගණන් වගේ වැඩක් නැහැ. මහිච්චෝ වාවි පුද්ගල මේ වගේම මහිච්ච තයෝ පේතා අපච්චි මේ පේතෝ තුන් දෙනාම බෑ පේතෝ තුන් දෙනා මොහොතයි සාගරයි මහිච්ච පුද්ගලයි. මොහොතයි රාගනේ ගින්නේ කොටයි මහිච්ච පුද්ගලයි. තුන් දෙනාම එක જાතියි. So it's like stanza that is there somewhere in the scriptures. It says if you have conflagration or the great ocean, no matter how many carts of wood you supply them with, it's never enough. So this Mahitya person is this person of many wishes is like that, and that end of the stanza says these kind of three hungry ghosts are the same. So that means the big conflagration, or literally it means like the mountain of fire, and great sea, and this person of many wishes. තුන් දෙනායි ඒකට. මහිච්ච පුද්ගලයාට උපමා දෙකයි. මහා මෝදයි ගින්දරයි වගේ. නේ? ඉතින් ඒ වගේ මහිච්චතාවේ නැතුව තියෙන උගා හොඳයි. ඉතින් පාපේ ඔක්කොම නැති. මහිච්ච නෝන. So if one does not have become a Mahitya or person of many wishes, that is a good thing. ඔව්. ඉතින් දැන් සාමාන්‍ය මේක දැන් අපි දැන් ධම්මරාගිතාන විචාර අර පැවිදි පැත්තනේ ගිහි පැත්තට කියන සාමාන්‍ය මේ සහැල්ලු ජීවිතවල ජීවත් වෙන අය ඉන්නවා. ඒ සහැල්ලු ජීවිතවල ජීවත් වෙච්ච අය කවුද බුදුන් දැන් කාට? අද්දාට මේ ජීවල ප්‍රතික්‍රියා දෙන අද්දාට මේ ජීව ඒ විදිහේ හරිවන්ත ප්‍රතිපදාව ඒක ආම්දුනේ තියෙනවා. අර ගතිකාර ඔව් ගතිකාර තව ඉන්නවා. No, so Lokamda said what mostly was talked here, the explanation was mainly to do with monks, but there were people you can say that live, they have like uncomplicated living style, or light or frugal living style. So there are some lay people like that mentioned, it's even in the, like lay people mentioned like that even in the scriptures. So Lokamda was asking us to, if we can come up with ideas about those. ගතිකාර ගැන කිව්වත් කමක් නැහැ ඉතින්. ඔව් ගතිකාරෙන් ගාමි දුප්පත් එක්කනේ. දැන් මව්පියන් පෝෂණය කරන්නේ මේ වඩන් හදන්න ටික. So I suggested this Gatikaraka, so Lokam says it's no problem mentioning him, but there are some, what Lokam had in mind were some other people. එතකොට මේ ගතිකාරගේ මේ සිත්ඵල කඩාගෙන එන්නේ කියන බුදුහාම කතාව. ඉතින් කඩාගෙන ගියා. මොකුත් නැහැ. ඒකට කතාව. ඊළඟ ගතිකාරගේ කුස්සියට ගිහින් බෙදාගෙන වළඳලා යනවා. බුදුහාම. ගතිකාරගේ අම්මා තාත්තා ගැටෙන්නේ. So Gatikaraka, he was a potter and he was looking after his parents. And like sometimes the monks needed some roofing, so they took it one of the like huts owned by the Gatikara. And at the time, one time it was in the past Buddha's times, and this Gatikaraka was his chief supporter. So one time the Kassapa came into his house and there was some food, and he knew that it was okay to take the food that was prepared. Oh, දවසේ මොනවා හරි දාන්න ටික ලබා ගන්න විතරයි වළං හදන්නේ. So when he was making the pottery,
he offered it for whatever people wanted to give, and his aim was just to get enough food to put on the table for his parents, and like not looking for anything more. මේ අනාථ පින්ඩිකත් අපිත් එක්කනේ. So actually, Lokas's even Anathapindika, that was the chief supporter of our Buddha, was also this person of few wishes. ඔව් කෝටි ගණන් දන්නේ තිබුත් එකනේ තමයි. Even though he was a millionaire. ඔව් ඒකෙන් නෙමෙයිනේ. එයාට ලැබෙන ඒවායින් හැටියට සතුටෙන් තපන්න පුද්ගලයනේ. එහෙම කෙනෙක් එහෙම ඇත් ඉන්නවා ඉතින්. So there were people like that in those days. ඔව් දැන් ගියේ දැන් මෙහෙ ඉන්න තුමක් අපිත් තමයි මට පේන්නේ. So Lokamdu actually thinks that many people here are these people of few wishes. ඈ දැන් කටුදලා නැත්තම් මේ ගෙවල් වල පාදෙන් ඉන්න පුළුවන් නෑ රන්දිනවා. එහෙමනේ. ගෙවල් වල හොඳට ඉන්න පුළුවන් ඔය පොඩි කුටි එකකදලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒකත් තියෙන ලාද දෙයින් සත දෙයිවත් තමයි. අපිට තාලේ තමයි. So they can stay very comfortable at home, but they are happy with living in small hutis. ඒක ලොකු දෙයක්. That's a great thing. අපේ බුදුරජාණන් කාලේ කවුද ඉතින් මතක් කරගන්න ඕන දවසක නෑ. හාමුදුරුවෝ ගොඩක් ඉන්නේ. ගංගා තීරයේ රහතුන් වහන්සේ ඔව් ගංගා තීරය නන්ද. ඉන්න මේ තාලපත්තානම් ගංගා තීරයේ. ඔව් ඒ තල්ලතුවක් තුනක් යටතේ හිටියේ නේද? චවසිතෝ මේ පත්තෝ පංසු කුලම් ඒ පොළ විවර ඇත්තද මේ තලතුනක් ගංගා තීරය නන්ද. So this Gangatiri monk was staying at the bank of a river, so his living was like sunyada. තාලපත්තුනකින් තමයි කුටිය හරි ගන්නේ. ඔව් තල්කොළ ලොකු පාම් කොළ. ඒ තුනක් කොහම දාලා එකක්ම දාලා ඒක යට ගංගා. So he is like shed. That's Palmyra, no? Tala. ඔව්. This kind of big palm, no? Big palm. In Jaffna. So it's like Palmyra. There is this palm called Palmyra. So basically what he had was he weaved the big, you can call them like leaves or branches. You weave them into kind of segments or like rectangles, and he just had those rectangles put together as a like small box. That was his kuti, and that was put up somewhere at the bank of a river. And other than that, he had a pansukula rope. That is the rope you use to like disposed or thrown away pieces of cloth, which was very often gathered most that in charnel grounds. So his robe was stitched from discarded pieces of cloth, and as a bowl he was using human skull. නෑ ඒක මිනිහට දියයිසින බඳුන දැනෙන්නේ කියලා. ඈ මිනිහට දියයිසින මගේ පාත්‍රය මිනිහට දියයිසින බඳුන වැනිය කියලා. ඔව් ඒක there is a bowl used to sprinkle water to the dead body. This bowl is like that. උපමාවක්. මම කොහේ හරි අර ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන තිබුණා අර ඔළුව කටුව. ඔළුව කටුනේ. ඔව්. So there was some different, but anyway he had just this wall and this pansukula rope, and that was all. ඔව්. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ අදහස වෙන්නේ මේමයි. දැන් මේකට කැම දාන්න එපා. ඉතින් දැන් මේකට එන ඒ වගේ වතුර කියන එකක් වගේ ආත්තර. දැන් මේකේ ඒ විදිහේ මේක නිකන් ජීවිත පැවැත්ෙන එක නෙවෙයි. පවත්වගෙන යන්න විතරයි කැම්බි. So this name of his
bowl was given like that with the meaning because this bowl that is used to sprinkle water over dead bodies is extremely small. So. දැන් මට උණ වගේ කියලා කිව්වනේ මම ඉඳේ ඉතින්. අද මම ඒ පැණි රායව කාලා. දැන් මේ අමාරුව තියෙන්නේ ඒකයි. අයියා කරත් වලින් හදලා කේක් ටිකක් දෙන ඒකත් කෑවා. So no, Lokam said when he said it's about when he lost today his fewness of wishes, and as a result he was feeling not well even when he came for the evening Dhamma Talk. He said he feels a bit feverish. So he is now telling us because today there was a bit special food and somebody like prepared cake which was baked also from carrots and some like they said this is very good for anyway. So Anil Okambu had also a piece of this cake, and as a result there was too much like sweet things for him, and as a result he feels. ලැබිච්ච සතුටු වෙලා නැහැ. එපා වෙච්ච කන්න හොඳ දෙයක් නෑ. ලැබිච්ච දෙයකින් සතුටු වෙන්න කිව්වනේ. ඒක එහෙම නෑ. කාන දැන්. අපේ කච්චේ කෑවත් විදිකොලක් දන්නේ. කෑවත් දන්නේ නැහැ. ඒ පාන්නේ නිකයි කියලා දන්නේ. දැන් අර කේක් වර්ගයක් තිබුණේ හදලා. ඔව්. ඒ කේක් හදලා තියෙන කැරට් වලින්. ඔව්. කෑවත් දන්නේ නැහැ කට්ටිය. කවුද ඒවා? ධම්මාරිට හවු. ධම්මාරිට කන්නේ නැත්නම් දීනේ. මට වරුදාන්න කිව්වා. කිව්වා ඒක චූට්ටක් කරනවා. ඒක වැඩි පැණි රහ නැහැ. ඒක කන්න හොඳයි කියලා. ඒක නේ. එහෙම කිව්වද? ඔව්. මම දන්න මම ඒ තිබිච්ච ගෑල ඔක්කොම කෑවා. දැන් අපි සන්තුෂ්ටිතාවද මට සන්තුෂ්ටියක් ඒක. හැබැයි අපි නේ So there might have been a little bit of this happiness of like you should be happy for whatever you get. So it might have been there, but not the fewness of wishes. ඒක තේරුම් ගත්තාම හරිය. So if one has understanding about that, then it's okay. අනුජාපන්නු ආදීනව දත්තාවේ අර මතේ දැන් මතක නැහැ නේ අර හරිමත් ප්‍රතිපදාවේ තියෙන. So it is there in it's the Anguttara Nikaya, the book of force is the sutta called the Aryavansa, ne? It's like noble lineage or the practice of the noble lineage. So and it has like one of the noble lineages is the Pinda Pata food, then roads, medicine and meditation. So anyway, with all of them there is this, at least the first three, there is there like... no, not behead. Not behead. So it's alms, food, robes and lodgings. So one is asked to be happy about getting what one has, and also not like putting oneself up and disparaging others if they don't follow that. Also one should not be like enchanted and kind of like drunk on getting good things. On the other hand, one should know what is the drawbacks and what is the safe way or escape in regards to those. ඉතින් මේක දැන් මේක මේ ඉන්න ඉතින් කියන්න තරම් මේ ගොරෝසු ඒවා අදහස් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි ඒ නිසා ඔය තියෙන ඔය වැඩි ආපේජ් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔය අල්පිතාවය ඇති තියෙන එක. So Lokam says for people here, because they don't have too much of this roughness of ideas anyway, so the level of those qualities you have is enough, and you should not try to like do more than that. ඒක වැඩි මෙහෙම වෙන්න ගියාම පිස්සෝ කියලා කියයි. Because if you try, I think what Lokam means like forcibly overdo it, then you might
people might start saying you are crazy. එහෙම ජීවත් වෙන්න බෑනේ. And you might not be able to, like, if you like overdo it, you cannot continue living. මේ නන්ද මාතා මොකක්ද මූල මතක නැහැ. වේලුකන්ටගේ නන්ද මාතා මේ සේවකයෝ ලක්ෂයක් ඉන්නවා. වේලුකන්ටගේ නන්ද මාතා මේ මහත්තයා නැතුග යකෙක් එක්ක ජීවත් වෙනවා. පුතා නැති වෙලා ශෝක වෙනවා. ඉතින් ඔය දැන් සාරිපුත්තා මොග්ගල්ලානන් දෙන්න උදේ පාත රාශිය නැතු වෙනවා. කියනවා එක පාටම 500ට දාන්න හදන්නේ. ඉතින් මහල් හතක උඩලු ඉන්න බිමට බහින්නේ නැහැ. ඉතින් හැබැයි අල්පේච්චව ඉඳලා තියෙනවා. පාරායන සූත්‍රකින්. එතකොට කොහොමද පරිහරණය කරන්න ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. So anyway, Lokam was telling us stories of Nanda Mata. So if you find it in the scriptures, and that is good because it's a kind of complicated story. So anyway, her husband passed away, and he was reborn in the house as a kind of ghost or yaka. And she had like many servants and big mansion. Then the yaka comes to meet her. She can see the yaka. පරණ ඇඳුම් ඇඳගෙනම යකා ඉන්නේ ගෙදර ඉන්නේ. Okay, so what But she doesn't understand. Her mind doesn't shake even. Yeah. So she used to recite anyway this Parayana Vagga on top of her mansion, and she explained to whenever Mahamoggala and Sariputta, her mind does not shake even when this dead husband is coming inside the house. Her mind is not shaken by it. අච්චරි අద్භූත කරුණනේ කියන්නේ. ඉතින් ඒ ඉතිහාසය බොහොම අල්පේච්ච මේ මයිතත නැතු ඉඳලා තියෙනවා. So Lokana says she also was staying in this fewness of wishes and being happy about what one gets. ඉන්නවා ඉතින් සමාජෙ. So there are people like that in the society. ඒක ඉතින් ගුණධර්මත් එක්ක තමයි. But it goes hand to hand with the development of other good qualities. And so may you be protected by the people. Then well and happy, and thanks for listening.